ikpele alụsị abụrụ Igbo, ife anyị na-agọ bụ ịgọ alụsị. Ndị Igbo anyị adịghị ekpe ekpele na ife na-ekwu. Ndị Igbo adịghị ekpe ekpele, ife ndị Igbo na-agọ bụ ọfọ. Ịgọ ọfọ Arụneze ha na ntị n'ife onyonyo a wọchị anụ nwanne anyị nwoke. Ọ bụrụ na ị ga-ekwe gee ntị ọfụma, ị ga-anụ ife nwanne anyị nwoke ga-akọwara gị ka ị mara ife ị ga-amarọ na-awọchị ihe onyonyo a na-echi ya. Udo dịrị unu. Ikpele alụsị abụrụ Igbo, ife anyị na-agọ bụ ịgọ alụsị. Ndị Igbo anyị adịghị ekpe ekpele na ife na-ekwu. Ndị Igbo adịghị ekpe ekpele, ife ndị Igbo na-agọ bụ ọfọ. Ịgọ ọfọ is what you have in your Bible as decree. Your Bible even said it, and thou shalt make a decree, and it shall be established unto thee. Not thou shalt make a prayer. So prayer is asking for what you are not sure if you will receive. But decree is commanding that which is not into existence, into manifestation. So decree, declaration is different from prayer. In the Bible, the if I now go Igbo traditional worship, truly an idol worship? I will communicate in both parlance, the Igbo semantics and the parlance, with the borrowed language of the Western people. Igbo, so no Igbo. Ife na-eme anyị bụ na nwata amara ebe mmiri si mabịa, ọ marakwa na ebe o esi wee pịkọ akwa ya. Ndị ọcha wetala ya oyibo dị alụlụ ana afọ ajọka ndị ọcha. O nwere onye ọcha ozbi dị mma. Kedu ka mmadụ ya esisi gị na idol worshiping bụ ikpele alụsị? Ọ bụrụ ofe ife. The problem we're having is that we are looking for analogous translation when we are transliterating from Igbo to English. For example, there is nothing like good morning in Igbo language. Ụtụtụ ọma abụrụ Igbo, ehihie ọma, mgbede ọma, ife abụrụ Igbo. We don't greet people by virtue of morning, afternoon, and night. Ịghọta? Ebe na Igbo asị gị ịbọọlachi, ịsaalachi, ndo ndị gị mere, itetago. This is our indigenous greeting. But when the white man came, they brought in their own culture, which is good morning, good afternoon, and good evening. We now did a direct transliteration as though it was original in Igbo. Okay? Igbo language have been influenced so much that good morning now became Ototoma. But we all know that good morning now Igbo. Using this as a focal point, that is for me to explain what is idol worshiping. Egommo is not idol worshiping. Okay? Now listen to this now. When you see any deity or pantheon that is alien, not indigenous to your people, more than the bone, you can now say it is idol worshiping. When you go to revere a deity or a pantheon or an energy or a spirit that is not indigenous to your people, it has become idol worshiping to you. Because first of all, you should identify with that which is indigenous to your people before you cross over. Because they always say charity begins at home. So what is idol worshiping? Idol worshiping is when an Igbo man who knows Chukwu, Udo, the concept of Ikenga, Ezumezu, Arobunago, Arobinono, Kamalu, Amadioha, Igwekala, Otuvio, Otutunzu, Iyoji, Arofwene, Ovuve, Agu, Ogugu, left all these indigenous pantheons and cross over to a far land and bring a deity from the Fulani into our house or from the Romans into our house and begin to revere it. The names of deities like Yahweh, Adonai, El Shaddai, Elohim, Zibaot, Elolam, Jehovah, Jesus, all these are Western deities. When you bring any ancient deities into your house, it has become idol worship to you. The problem is this: poor knowledge of history makes us to presume that these ones are not deities. I've taught it in my class. I made a 5 hours teaching telling them how Yahweh is actually a deity of the ancient Canaanites. Yahweh, El,
and all the derivatives of El, whether El Shaddai, Elohim, El Gibor, all these things are derivatives of deity. Just like when you have in Igbo language, Ekwensu, in the derivative of Ekwensu, we have Kamalo, Amadioha, Udo. All these things are in the cadence of Ekwensu. They are all derivatives. Okay? Now, when someone don't know these things, when someone call Yahweh, you say holy. Even we sing it, you are Yahweh, madness. When you revere Yahweh and you say Ekwensu, Kihere Megi, Yahweh and Ekwensu are the same deity. They are used for war. They are master of manipulation. They are devourers. So they are always, the Yorubas call something like that Eshu. They are our brothers. Then Udo is likened to the Agemo. Okay? So when you don't understand this concept, Ago we have in Igbo, synonymous to Oromela in the Yoruba. So when you live in a deity that is not indigenous to Africa and cross beyond Africa, go to a foreign land to clutch a new deity, it has become idol worshipping to you. Which means, what is idol worshipping? Idol worshipping is when you as an Igbo man leave the pantheons of your father. Alosende Nagefa, Wejebula Alosi onye ọzọ na-efe, obugologi ịkpa alụsị. Because na alụsị nke dịbe gị ịmarịa ijebula alụsị bụ onye ọzọ. Okay, do you get my point? Yes, I am. So mmadụ sị na ị na-ekpele alụsị. Ọ bụrụ Igbo. Ikpele alụsị abụrụ Igbo. Ife anyị na-agọ bụ ịgọ alụsị. Ndị Igbo anyị adị ekpe ekpele. Na ife na-ekwu. Okay. Ndị Igbo adị ekpe ekpele. Ife ndị Igbo